Hello class 8. Let's see the sixth sum from exercise 2.1. Find the central angle of each of the sectors whose measures are given below and use pi value is equal to 22 by 7. Area is equal to 462 centimeter square and radius is equal to 21 centimeter. So central angle means we have to find the theta. So angle theta find pannanom, clear? And here area and radius are given. So first I am going to use the area of the sector formula. A is equal to LR by 2. Why I am using this one? Because I can easily substitute the area value and radius value and I will find length of the arc. Then I substitute the length of the arc formula. Then only I can find the theta value, theta by 360 into 2 pi r. Okay. So first I find L. So I use the formula area of the sector is equal to LR by 2. And substitute the A value 462 is equal to L into R value is 21 and whole divided by 2. So here 462 is equal to L into 21 by 2. So 21 by 2 is goes to this side, it will be reciprocal, isn't it? So fraction number equal across பண்ணும்போது the reciprocal போகுது. எப்படி போகுது? 2 by 21 ஆகுது. 2 by 21. Okay. So I cancel 462 by 21. 2 table is very easy. So 20 table easy இல்ல. அப்ப 22s are 40. அப்ப 21 table ரொம்ப ஈஸியா தான் இருக்கும். 21 ones are 21 and 21 2s are 42. Remaining 4. So 4 is carry over. So again 21 ones are 21, 22 2s are 42. So 21 is one time and 21 is 22 times for 462. The answer is 22. Then multiply 2 into 22. What is 2 into 22? Yes, 44. Therefore, length of the R is equal to 44 centimeter. Length of the R is equal to, length of the arc is equal to 44 centimeter. So, இப்போ L find பண்ணியாச்சு. So, L find பண்ணதுக்கப்புறம் we can easily find the central angle. So, substitute the L value. Write the length of the arc formula. L is equal to theta by 360 into 2 pi r. 2 pi r. Okay. So, what is L? 44. So, 44 is equal to theta by 360 into 2 into pi value. So, here we have to substitute 22 by 7, the fraction value. Don't put the decimal value 3.14, okay? Because in the question they mentioned pi is equal to 22 by 7. So, therefore, we are substituting pi value 22 by 7 into r value is 21. I substitute 21. Okay? Now, we are going to cancel the numbers which are all divisible by the multiples of the numbers. Okay? So, inga 7 irukku, inga 21 irukku. 7 ones are 7. 7 3s are 21. So, inga 3 irukku. So, I cancel 3 ones are 3. 3 12s are 36 and 0. Okay? Now, inga 22, inga 120 irukku. So, I cancel 2 11s are 20. 1. 2 60s are 120. Next, 2 ones are 2. 2 30s are 60. Okay? So, you cancel பண்ணனா உனக்கு remaining numerator 11 denominator 30 இருக்கும் சரியா theta into 11 by 13 இருக்கும் so இந்த 11 by 30 as the same thing இங்க என்ன ஃபார்முலா பண்ணமோ so இதே மாதிரி தான் இங்கேயும் நம்ம இதை ரெசிப்ரோக்கலில் அனுப்புவோம் அப்போ 11 வந்து கீழே வந்துடும் 30 வந்து மேலே வந்துடும் ஓகே ஸோ ரெசிப்ரோக்கலாக போச்சுன்னா 11 by 30 become 30 by 11 ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே 30 இங்கே 11 இப்போ 44 11 11 multiples so cancel பண்ணலாம் 11 ones are இங்கே 11 fours are what is 4 3s are 4 3s are 12 therefore 4 30s are is 120 so theta is equal to 120 degree okay so find பண்ண சொன்னது central angle so central angle find பண்ணுறதுக்கு first நம்ம area of the sector formula யூஸ் பண்ணி length கண்டுபிடிச்சிடுறோம் length find பண்ணதுக்கப்புறம் length ஓட formulaவில் நம்ம
ஆங்கிளை கண்டுபிடிக்கிறோம். கிளியராக? ஸோ ஏரியா ஆஃப் த செக்டரில் லென்த் கண்டுபிடிச்சிட்டு தென் லென்த்தில் நம்ம ஆங்கிள் ஃபைண்ட் பண்ணுறோம். திஸ் இஸ் அ வெரி ஈஸியஸ்ட் மெத்தட் சில்ட்ரன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் substitute this one, L find பண்ணு, then substitute the L value in the formula, then find the theta degree. Okay, what is theta? Theta is equal to 120 degree. Okay children, that's all. Thank you.